My name is Dr. Mohammed Aden Hilo. I am a consultant psychiatrist. I would like to say thank you, Safe Surgical, to be specific, for organizing the first standalone, I think, mental health camp. Mental illnesses are many. They range from childhood disorders to adulthood disorders to substance-related disorders to disorders that occur in the elderly to disorders that are associated with trauma, be it childhood trauma or trauma that happens in adulthood, that is either sexual trauma or even physical trauma. Generally, in African setups, there's a lot of stigma that's associated with mental illnesses or even chronic conditions for that matter, but specifically mental illness, because one is there's not that much information out there for people to understand how these conditions occur and how these conditions can be managed effectively. So people try to have a lot of theories around and be able to look for solutions in places that are not there. So they will tell you the spirits that are there or even witchcraft. So they associate it with so many things. We have to lay the information bare so people to understand and make sure we go to the ground, make people understand that mental illnesses are not as a result of witchcraft, they're not as a result of spirits. These are conditions that are scientifically proven that it can happen to anyone. So we don't have to think differently. We need to make sure we have the right staff and the right people to talk about mental illnesses and mental health in general to the population. Some conditions, yes, they are fully manageable. Some others require this individual to have to be on medications for some time. أنا محمد عادل عبد الله لها ماشي أنا دقناي مامدا حنوسون وحريرته لبعض سنة وجاري حنون كذا نور الشيء مركان ونور العريري أنت بعلت ما أنت لحظة كريم كسل وضع مركان هذا الله النصيب هذا الله راشين قلال وحوال الشيء مركان إذا بصار هتوهت وسي بابا هيسبب ونفته وسي يربى مركان دبها وسكجير هذا دبها ده إله بنا غاض كره. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Khadra Ismaaciil Cabdi waxaan deganahay xerada Ifo hadda waxa ii joogta 5 caruur iyo aniga 6 xasaana wiilkaana iga xanuunsaday isagoo iskuul dhiganaya anuu ilmaana kaliya soo korsaday aabbo dagaaladii baan ilmaha ku waayay iyo caruur aan dhalay qaarkood dareenkayga dawadagta hooyo dhiban nin hor joogin nin aanu wax siinaynin biilaynin maxay ay tooy caruurta la daala dhacays haddana ilmaha xanuunsanaya qofna ku biilaynin qofna waxba siinaynin kaarka u baanu eeganaa anagu hadda dhalinyarta qaar baa iga dila 100 jeer baa la iga dilay xataa waa la caayaa yaasiin waal bay dhahaan way dakhraan meeqa jeer isagoo la dakhran la ii keeno isagoo dhiig ka da'ay waxaan idhi hooyo maxay iskaga dhimo weydaa anna aan kaa raysta adna iska dhimatid markaas wuxuu igu yidhi hooyo kii ku aasi lahaa inaan maxaa ka ogtay kii ku duugi lahaa inaan maxaa ka ogtay wala waan ooyay markaas aan dhahay waa runtaa ilaahay ii ka caaf marka dhibaatooyin fara badan baan isla soo marnay wiilkan horta magacayga waa Cabdishukri Yuusuf Maxamed waxaan deganahay xarada qaxootiga Ifo waqtiga ay xanuunsatayna ma dhaw anagu nama dhalin to muruggan ku saxanahay walba ciidan ana weyn qof had iga weyn oo garab qabanaya ma jiro maamada waxa la rabaa inaan garab qabto di ani aan meel yar am masaajid aan aado am maqrab ay tamsa isha ay tam masaajidka aadna way bixi garuunay qaadeen dadkii ay baleegalay qada qofka dad dilay asan waa la dilaa ma hayno dibkaas aad iyo aad weyn aan haysto marka hurda la'aan inuu ridi hadii ida ay baxdo oo anaga markii hurda ina dafto kala waa adii 9 saanin oo soo jeeda malaam ogto ilaa 10 saac hurda mar badi inaha isgalaan way bixi waxay rabtaa in ay baxdo meesha gabadha ay ku duugantan way kasi malaak ma soo faqi karta wiil waxa jiraan oo 9 saac 10 saac oo abtooyal leh kuwa xoogay marka kuwa ugu cabsanina. My name is Abdakim Kosar. I am the health manager for Ken Red Cross in the Dadaab refugee operations. Mental health is a burden, and the Dadaab refugee operations will find out that the complex the Somali community represents 90% of the population. I'll find out that we are in a community whereby mental health and seeking healthcare intervention is not the main priority. Priority first goes to the Quran recitations, the therapy, and then so you find out they come at a later stage when very little can be done. So the body is there. Because of the new arrivals, now it's picking. It's picking up because in our clinics in a day, we are talking about 60 to 70 consultations per clinician per day only on mental health clinic. So you can imagine what the burden really looks like. If you talk about now Garissa, Wajir and Mandera, there is no a functional mental facility. You will find them in the streets, in the markets, people mock them. And the few who have guardians, they are in chains at home. For us to reduce the stigma, we have to first have the information ourselves. We have to learn about the mental illnesses and mental disorders that are there. We have to first talk to the leaders and educate them so that they're able to understand themselves. Because the majority of what is causing this stigma is lack of information. magacay waxa la yiraahdaa Maxamed Siido Xuseen 56 sano jira caruurta iga xanuunsan waa 3 labo waa mataano caruurta horta cudurkan wuxuu ku bilowday markay dhasheen kadib hadda aan ka hadlay lama celin karo baad meelaha aad maalinta caruur ay xataa isla ciyaari karaan
buushka aniga aan deganahay dada khayr Allah siiyay waxay siiyeen oodaas meesha albaaba u sameeyay 24 sano albaabkaasaan fadhiyaa teeda kale meesha aan deganahayna xuquuq waa jira waa la fuquuqaya waa ilmiga dabaalinta ah waa ilmiga waxba fahmin taan wax ma arkan ilaahay i keenay anaaba xanuunsanba daraadooda dhiikar iyo sonkor intaas kulli daawan ka qaataa inta marka xaaladooda saasay maraysaa aniga marka waxaan idinka rajeynayaa in macnaa sida u dhaqsiya badan haddii meel ay ogtihiin wax iga qabatiin ilaa ana hadda qof da'an ahay hadda markaan cudurrana ay kulmeen ilaa hadda intaan daba taagnaa dhalinyarada ilaa hadda kuwan hadda 14 sano ay jiraan marka waqti waxay qaban lahaayeen waane maanta hadda marka waxay qabanayeen malaha marka waxaan ka rajeynayaa inuu ilaahay wax walba ilaaha laga helaayo inaad igu caawisaan taas ayaan ka codsanaya magacaygu waa Saciida Muuse Aadan xaafadaan deganahayna waa Dhiiwan Abshir Cali Xasan 96 buu dhashay marka 21 baa wiilkan amarka aan ku aragnay laakiin had mar dhaxabaan waxaan ku aragnay qashin asagoo wata sigaar jaad tubaako waxaas ku daray waxaan u xirayaa u badan qashinka daawadii waxa ma tarisay irbadii kaniga mid wax ma tarayaan hadii uu qashin cunayo asarkiiba silsilad goosto la caran haddaana xirinin soo hooyan ma yawana la dili meelaha lagu dilay muusayga laftirkiisana waa naga xanuunsan yahay sida wiilka kale uu naga yahay. This is an eye opener and also game changer. Safe surgical, they give us an opportunity to be able to complement the gaps that that we have in our budget and in our programming, because since 2019 UNCR funds have been reducing consistently, and now you find out that we are getting almost less than 30%. So you'll find out it's all about having other small consortium. You have to work with other well-wishers to be able to achieve these gaps. So coming together with Safe Surgical has really helped the beneficiaries, the refugees that is. We already have successful stories at the camp. Among the things are we have staffs who have we recruited, and they used to be our patients. They have went through the process of healing through the mental health clinic, took their medications. So now that they have recovered, we are using them as champions for the rest of the people at the communities. They are the ones who are giving the awareness, sensitization, everything. And they're also the ones who are referring the mentally ill patients from the community level to the hospital. What touched me yesterday was a 21-year-old boy who was chained and was physically restricted since he was 9 years old. He basically didn't see outside. So it is heartbreaking to see patients who are brought to the clinic in chain, physically restrained in ropes. So now psychoeducating the relatives, psychoeducating the community and telling them that these patients can get help. You don't have to chain them. This person can be independent in their own life. So that is what is different somehow, because they haven't seen a mental health practitioner, or they haven't seen this care to this magnitude. So currently when they hear that such camps are happening, that's when the patients come. The severity of the condition that we saw, patients who have never been linked to care, who come to the hospital for the first time because they had a clinic here and are coming out of restraint. At least they were happy that something can be done and patients can become independent and they're able to get these medications. For parents who have loved ones who have mental illnesses, it is not the end of the world. There's help out here. You can bring your patients and your relatives to the hospitals and they will get the right care.